excuse is more home than a slice of this fine golden bear. Red and orange, yellow and green, the finest veggies size seals ever seen. Блять. А чё у тебя какой меч? Нет, топор какой-то еще. Блять, 18:30. 3 очка. 18:30. У меня есть 26:38, но на 5 очков. Одноручный. Ну нахуй. 2 раза дороже, считай, по очкам. У меня урона не намного больше. Окей. Чё там, погнали, блять, в дом взломай, ебаные, пошли уже по земле посмотрим. Пошли, я сейчас продам. Да, блять, я помню. Закончили так охуенно продал, что, блять, испортил отношения с могильщиком, нахуй. Чем нужно с ним отношения? Я не помню, что тут сюжета в начале. Не нужны? Не знаю, не помню, что тут начали. Ну вот. Можно было диалогом все решить. О, у меня тут это... Привет, Дивинти. РПГшка. Бля, башка хуевая, ты сегодня часа 2 или 3 спал. Пиздец. Да, чё, мы 2 часа только играли. На прошлом стриме. Только начало. Чё, какое подземелье? Я к себе иду. Дом, блять. Вот это Давай, закрытый. иди. Ну, за мной иди. Где-то Что ты думал, что я смогу его взломать? подземку. Ну, у тебя есть отмычки? Нет. Нет. В смысле нет? Я не скидывал отмычки? Я не вижу. Так, у меня есть отмычки, что с ними делать? Правой кнопочкой. А почему я когда на дверь жму, взломать нету? Неактивно. Уровень навыка взлом недостаточно. Вот так вот. Ну, разбей ее. Тут только это. Люди. Дальше пойдем. Тут вторая дверь есть. Лук сломался. Понимаю. А по-моему, ворон в подземелье же нет? Был. Я не знаю. Нет. Фиг знает. Пойду чинить лук. А, похуй, погнали пиздеть. Ими. Ну давай. Чё? Твоя задача. Заодно магию давай.
it. Так, ладно, ящики я не буду лутать. Их всё равно Да, соберу. не. У меня этот талисман, знаешь, так Moment of что. your indulgence, if you please. You are the source Так hunter. что не лутай. The hero the whole of Sightseal is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Зелень не можешь Such a спеть pleasure пока. to meet you. No, scratch that. It is so much more than a Я delight. помню, умею It пиздить. is Все могут an пиздить. intervention of Количество fate. спизженного Yes, that's it. одного. Да, Да, я, короче, ничего не могу, короче, не успеть. Very spot. Mhm. So I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. Around again, are you? Waiting for what? Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure. They call the undead a problem, my friend, but those who know the ways of the fabulous five see no problems. They see opportunities. An enterprising spirit Да, у меня, can блядь. wrench riches from cold dead rocks. Or from cold dead Заставят купить stars. какие-нибудь эти. По-моему, у нас предложат вступить в свою геройскую ассоциацию. Ну, на пирамиду пока похоже. Oh, it's not merely an Возможность. opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full extent of the promise Звучит that как is бизнес-тренер, locked тренер, inside блядь. of each and every Ага. one of us. So first of all, let me... So you're just hanging around again, are you? Waiting for what? Aaron has as many friends as the Of course I do. How could someone in my profession not? Quite right. Adventure is what we live. See here, you and I share the same passion. I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten path, the rush of finding yourself in a goblin ambush, knowing you'll prevail nonetheless. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Well, I can't say that I haven't. Many friends as the man with many cheeses. And I can't say that I have. I'm content with what I have. Серьезно? Что за лицемерие, Санек? По всем ящикам бегает, лутается, блядь. Того как раз таки это и есть мой заработок. Этого тебе и хватает, да? Да. Very alluring. То есть тебе не хочется большего? Только в ящик. Учтем это, значит, все плюшки с квестов мне идут. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those Бля, он начинает утомлять. It's better to lead than to follow. That much is true. I disagree. I, for one, am content with my station. You disagree with one another. But that proves you are firm-willed, that you have the minds of independence, not dependence. Admit, life's too short to spend it doing someone else's bidding. Am I right? Мог бы за это время почистить картошку. Пиздец, они тут некорректно составляли диалог. The change you deserve. Тут вопрос, блядь, должен стоять не типа работать на себя или не работать на себя, блядь, а не выполнять приказ, не выполнять приказы. Разные вещи. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab, so that I could meet you
and tell you about the marvel that is the Fabulous Five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild in Riverlon. Our mission, you'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I shall answer them to the best of my abilities. But if not, what a gem of a question. Straight as an arrow, sharp as a switchblade. Now then, to join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of Knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Говоришь, Fabulous пирамида ебаная. Five, and thereby draw... By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. For like a family, we support one another, cheer one another, see each other through thick and thin, partake in glory and defeat. Как говорят, в семье не без урода, а тут, по-моему, семья из уродов будет состоять, блядь. Work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Riverlon. You will make the stars shine all the brighter. And you'll get... Of course, of course, of course. All you need to do is sign this waiver. А почитать дадут, что я там подписывать собираюсь? Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Join a guild, better the world, earn a lot of gold. Yes, count me in. You'd fall for this foolish scheme. Gods, you're gullible. Серьезно, блядь. Ясно, что это хуйня. Контент проебывать собираешься? О, Санек. Здравствуйте. Как хочешь, чтобы тебя уделали, блядь? У меня все дерьмо прокачано, оказывается. Listen, we, the Terrific Two, will soon become a one-man act if you don't join the Fabulous Five. I'm trying to get you out of a bad deal. Don't you see? Сука, мне ножницы бумага. Погнали. Not in the mood for cheese. That excuse has more holes than a slice of this fine almond bread. Сука, блядь. Eat a big cheese on your front with a wheel and a good stuff. Heavenly herring. Что ты там думаешь? Yours for a scrap of gold. Eat a big cheese on your front with a wheel and a good stuff. Нет, блядь. Delicious dogfish. Yours for a scrap of gold. Сука, блядь. Я уже забыл, что ты до этого жал. Ну, похуй. Heavenly herring. Delicious dogfish. Yours for a scrap of gold. Eat a big cheese on your front with a wheel and a good stuff. Сосать. Я бы тебя сделал, но у тебя вкачивание. Так У меня меня. вкачивание. Ну, то у тебя вкачивание. Я тебя раз, два, три, 4 раза, я тебя первым сделал. No, we'll do as I Так say. я же выиграл с вами больше. Нет. Да. Столько же, сколько я выиграл. Разве? Да. Я это запомнил по-другому.
У тебя, блин, на одну вкачивать больше. Я уже ничего не вижу. Marvelous. Magnificent. Oh, but what am I saying? Fabulous is the word. You may not realize it yet, but your fortunes, your very life is about to change for the better. So let us not dilly-dally. To business. Your first assignment is ready and waiting. You found new recruits already? Efficient. Proactive. Oh, I like that. Send them to me and I'll sign them up. And of course, since they're your recruits, you'll get a share of every assignment they complete. Isn't that just fabulous? What more is there to say, my friend? You are one of us now. A proud member of the even prouder Oh, it's a pretty straightforward task, this one. Now, in this town dwells a wizard. Ahu is his name, and he's a frightful eccentric. Scientific type, you know the kind. Favors reason over faith and all that. Not Fabulous 5 material, him. His experimental weapon, one of them was a big lumbering apparatus. A frightful automaton shaped like a giant made of steel. It was supposed to crush the undead by the... But you can guess what happened. Did it become sentient? Was it cursed? Whatever the cause, the thing relieved itself of its pilot and headed north towards a network of caves. Luckily, there are those in this world who belong to the Fabulous 5. The braves who eat such monstrosities for breakfast. Go, my friend. Find this wizard's abomination. Я даже, по-моему, помню, как закончилась эта история с пятеркой. Cheese on your block with a wheel and a good Oh, my good man. Drink, you Это что за херня? Кейк. Surely you've met your match once or twice. The closest I've come to my match is when I linger over long lighting my pipe. I am Unsinkable Sam. At least that's what they call me around here. Used to be a ship's cat, but the clipper I was on sank, and I was the only one to wrestle himself free from the waves. The people here were a magnificent ship she was. Used to belong to a pirate, I was told. Unlike me, she didn't prove to be unsinkable, though. We hit the cliffs right neath the lighthouse. Not very apt, the moment I hit the water, I writhed around like I would on a hot tin roof. By some miracle, I managed to reach the beach, covered in kelp and smelling worse than a fish's funeral parlor. But I was alive, and that was more than anyone. So I was. What friends I had, they drowned alongside the... Not that I have it bad here, mind you. I've milk and fish aplenty. Most folks will pet me kindly, and when one of the village girls holds me tight against her ample bosom, I purr up a storm. But I do long for a companion of my own kind. And in that regard, Maxine, the mayor's darling pet. So gentle, so fair. She likes me. I know she does. But when I declare my love, she backs away. I don't know why. I had serenaded her and braved many a bucket of water for my efforts. But for some reason, she is by all means. People make a fuss about them because they endanger the lands around the city. They never bother me when I'm out for my monthly walk, though. But still, I do detest them. I mean, they're so unnatural. Oh, don't mention orcs to me. Worse than dogs, that lot. Sank Walrus Willie's boat right from under him. Это, блять, во второй части кот был, у которого одна жизнь осталась, и он отравленную рыбу просил ему принести. Блять, забавно было. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, aren't you? Give Captain Wartruce my regards next time you see him. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies all that often, but it's always a pleasure when Medora's the name. Retired, or so the order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand, heavens hornets! That's quite a story, comrade. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not sure what they want in Hunter's Edge, I can't say. But it's my responsibility to send them packing.
preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Sicile. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, by the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Sicile. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I see it, I've been scouting Sicile for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the Counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. Ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt. Well, you know the old expression. 2's a tea party, 3's an invasion. I know this place like the back of my hand by now. A fantastic plan. With 3 source hunters working in tandem, we'll put an end to all the evils bent against this fair land. Another source hunter on the team will make a... That's the spirit. Ты, блядь, прощелкиваешь. Я не успел прочитать, это что за город? Она там жила или что? Или просто проходила, или что? Типа того. Ответ на вопрос или типа того очень информативно. It's very tragic news. I won't posture and say that the Counselor and I were anything near ally. I am the Duke of Ferrell. The... И что, это все было? Hello. I suppose you're here to visit. I am the Duke of It's very tragic news. When you realize that reward money won't be lining your pockets. What have we here? A source hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. Мне нормально Take a шмотки good выглядят. long look at the so-called savior of Sicile. Tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be? Well, you're exactly the person that I have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you must know what I mean. Like existence itself lacked a significant component? Like if you could only fill a certain void, could connect... I believe I have found that component, that body, that spirit within you, Source Hunter. Come, if ever we are to be united, we must truly... Yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate. Ее вербовка мне больше нравится. I am Anna. Jewel in the crown. I've cut 1,000 throats. And baked 1,000 bread rolls. Stolen the crown jewels of the Queen of Arata. And, with my pockets full, when the day comes that I die, the gods will evacuate the heavens to make space for my formidable collection. I contain multitudes, you see. And I am utterly replete. Except that, much to my dismay, I had as yet to find the companion to whom my heart so clearly calls. But then, Source Hunter, you wandered into this tavern, and so you've joined up. You've sworn to share in our adversity and our bounty. I can finally offer you our finest adventuring equipment at fantastic in-house. Well, you must be thrilled to find yourself a member of a team so widely renowned for its valor and skill. And you must be even more curious about how you yourself can suit up to face such enemies as a member of the Fabulous Five must face. Ah, darling, that was so long ago now.
Who can remember who said what after all this time? What matters is the here and now. And in this moment, I promise you are a member of the eminent Fabulous Five after all. I hear you've been tasked with providing you can afford it. А чё там, I'll be пацанам? happy to supply you with all the gear you'll need while swinging swords alongside the Fabulous Кстати, Five. цена реально нормальная. Вроде как. Я забыл, что спуск решать же, это точно, блядь, с этим. Sorry, I've run out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe. Сейчас закружусь. Make it quick. You're not the Серьезно? only fan who wants На, тут рядом. Что ты сделал, блядь? Умер. Я понял. Вопрос как? I've got 1,000. When the day I contain, but then source that I believe I guess. You must, so you well, you must be thrilled to find well, you are I hear you've been taught. Sorry, I've run out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only fan who wants some of my time. Those nasty beasts are hardly worth my time. Though I suppose I'll step in if none of the recruits manage to prove adept enough to handle a few skeletons. А тут осветка в книге делается, не помнишь? Не помню. What do you mean, not familiar? You expect me to believe you've never heard? Why? I'm only the most famous wizard this side of the distance. Although, it'd be worth checking the other side too, just in case. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous Five to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly. 3 years running. Well, well, you're far from my caliber, but who isn't? It's good you're eager, but let me give you a word of warning. Aim for my spots, and your career in the Fabulous Five will meet a most unsavory end. Ah, you'll be dealing with Ahu's little abomination, will you? I'd go myself, but I'd fear I'd end the fight before anyone else got in their licks. If I don't leave a few crumbs for the newbies once in a while, they'll accuse me of stealing the spotlight, you see. A source hunter? I'd like to report some dark magic. Only tainted hearts could tip as miserably as this lot. Fortune? Ha! He should be so lucky as to be defeated. Been at the King Crab nearly 10 years now, personally. Seen every character you can imagine, from bums to wizards, passed through these doors for a pint and a place to rest. I think I'm one of the last folks to hear him alive. That awful scream's been ringing in my ears ever since. And with the room where it all happened still under quarantine, though that's the question, isn't it? What exactly did happen? We all thought it was Esmeralda who checked into that room, and I was washing up and nudging the last of the lushes out of the door when a cloaked woman rushed in right past me. I never got a good look at her, damn my eyes, but I figured the way she disappeared that she was visiting one of the lodgers. Lucky for the perpetrators, I was rinsing bottles in the back when the terrible deed took place and saw nothing more. I'm not proud to say I ducked under the counter and damn well stayed there till I heard Ivad fling that door open, but I was paralyzed with fright. Так, серьезно? Я не помню, как она сдохла. Так, я короче, ее вижу, просто что она не наступала, я наступил на ловушку. Ты где там тусуешься, блять, уже? В таверне. Точно, блять? Может, ты нашел дракона где-то, или еще какая хуйня уже произошла? Нет. Я заебался по 5 раз одни и те же диалоги щелкать. A source hunter? I've been at the King Crab. I think I'm one of them. Though that's the question, isn't it? What exactly did happen? We all thought it was Esmeralda who checked into that room, and the Duke. I was washing up and lucky for the perpetrator. Ah, hello. I suppose it's very tragic. Gain secrets, the likes of which I doubt you can even fathom. Ah, pointless chatter with strangers does so thrill me.
How did you know? Please continue interrupting my drink if you'd be so kind. How curious of you to show interest in a lonesome stranger at the bar. Let me answer by saying that who I am is hardly any of your business. And anyone with an ounce of tact would have known. So you've wrangled a position in the Fabulous Five, have you? I'm fairly brimming with enthusiasm at the prospect of calling you a partner. You'd better leave me undisturbed. You've been sent after Ahu's insane robot, I understand. Do you imagine that Ты тут троллишь, блядь. Все, я понял. Слово ебаный в рот тебе что-нибудь говорит? Нормально. You've been sent up. Zimbladorix! That! Ha! Quite under my spell, aren't you? Me? You mean you don't recognize me? Well, you must live under a... Yes, that is strange. Strange indeed. But it's a strange world we live in, isn't it? A strange... Oh, you'll find out. You'll find out indeed. If I'm Так, good at... возможно, я еще раз сдохну. Секунду. You'll have sprouted a pair of long purple ears in the next... Нет, я жив. Все хорошо. What do you think you're doing? Фак. Стоять тоже нельзя, блядь. Greetings, traveller. And may the Immaculate Conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Tell me, have you yet heard the revelation? What's in a name, dear friend? For we all begin equal in the Conduit's eyes, and only through great deeds may enter into her inner ring. You mean Тащил книгу навыка. what fortune that I may share the goddess's salvation. Блять, я вообще правильно понимаю, это ёбаный культист тусуется? И всем похуй? Типа того. Steel yourself, friend. Книга навыка. Касание вампира. The conduit, our link to the goddess herself. Ну, кстати, вампиру, блядь. Либо мне, либо Рокки. Ну да. А там что за статы нужны? Посмотрим сейчас, если скину. Я бабу к тебе привяжу. Сам привяжу. Go north. There, among her followers and friends, dwells the goddess's Ek. She came from on high to we mortals, and showed us She showed us that injury and malady need not mark the end of life, but that through her methods we could ascend and go on the path to the righteous, my friend. Обычно такие звонят, блядь, возьмите брошюрку. Только подошли к таверне, уже, блять, в культ пытаются втянуть и, блять, втянули в финансовую пирамиду. Нормально? Вполне. В подвале был? Да. Тут есть? Уже нет. Крытой хуйни никогда не было? Крытой херни никакой не было. Было, я на ней несколько раз сдох. Может зайти посмотреть, что там после меня осталось. Truly wish I could help you, but I'm barely keeping afloat as it is. The name's Ivad. Pleased to make your acquaintance. I've been offering the weary travellers of Sicil drink and rest for nearly 2 decades. All you see before you is the manifestation of my great-grandpappy Horatius Dungeness's noble vision. Beer, well, between you and me, things have been rather slow since the
incident. But with spirits high and liquor flowing like it is tonight, it seems the crab may just come out of that pit. Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't exactly great for business, you know. Councillor Jake, that poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business to say anything, but after all, that's Esmeralda's longest-standing lover has the audacity to remain lodged at this very inn, you know. He's called the Duke of Ferrell, a high title for a low man. If you haven't yet asked him about Esmeralda, I'd recommend it. That room where it happened, it was rented to a certain woman, though I regret to say I can't say exactly who. This inn isn't in the business of asking many questions. She came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar concerning a certain Esmeralda. Figured this were just more at same. I saw one other figure go into the room that night. Someone tall, built broad like a man, but shrouded the same as she. Again, standard practice for Mrs. Council. I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up and grabbed me grandpappy's machete. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor, dead. Whoever done it has escaped through the window. But I saw nary a soul when I looked out. You can bet I hightailed it to the Legion back. Так, блядь, и чё? Панель в комнату. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't open this door for anyone who hasn't received Captain Aureus' explicit. На втором этаже ты был? Да. Пиздец. Ну, я ни с кем не говорил там. Ну, вам есть люди. A source hunter? Don't tell me we've got to worry about dark magic on top. Greetings, greetings. Oh, you are most welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so aboard the hustle and bustle of the marketplace. Или Рогу подождем. Нас некому носить. Тут можно? Да. Подожди, блять. От Роги же просто количество от навыка увеличить. Ну, тебя они вообще не прокачан, ты ничего не указываешь. Я даже одно зелье не смог утащить. Фас, не тупи. Ну, значит, Рогу подождем. Естественно. Ну, а вопрос у меня какой был, блять? Обнесем или подождем Рогу? Я говорю, не можем обнести мы. Ну и все. Ну и все. That I am. I have spent more of my life on the road travelling alongside great caravans than I have in any given place in Rivellon. All of this earth is my... You wouldn't believe some of the things I have seen. Oh yes, a city besieged by the dead isn't even remotely special to me. All the better. You have seen them, have you not? Is anything a punch on, perhaps? Yes. I have the blood of sorcerers in my veins, and between you and me, the blood of sorcerers too. The power of sorcery is so very alluring, you know. But let us change topics. If hunters catch a whiff of my inclinations, they wouldn't hesitate to kill or stand. Разрешение в комнату попасть. И что там говорила? Gods have mercy. I talked openly about sorcery in front of a source hunter. What a fool I am. Thank you, oh compassionate soul that you are, to treat me so leniently. I never have and never will really dabble in... Так, а скидочку оформить?
bloody undead. Remember above all to stay... А без руки пиздец, конечно. Дверь не взломать. Он, по-моему, одним из последних появляется. В морах есть смысл идти? Там пизде ложу. Да, там ложишь. Oh, it goes to and fro with the city's youth. Oh, how nice it is of you. The very picture of youth. To break the monotony of an elder's day. Wild away on this hardwood bench. Pray, let me be forward with you. O sapling rose, O leaf of spring. For my weary mind is troubled. I am but an aged elf that has seen the years parade in long succession. Gladly shall I tell you more. Will I regale thee, O whelp of men, with my tale? You would listen to my grievances, guide me towards untroubled realms. Oh, you are truly a wonder, O budding flower of the morn. Yet that which hot spiced wine and a snug little room awaits us on the king crab's first floor. По-моему, меня собираются изнасиловать, блять. Получил разрешение. Прочитай этот диалог, блять, он тебя не настораживает, нахуй. Бегут от тебя. Ты можешь щелкать. Видимо, не могу. Нежный цветочек. Лучница вербал? Нет. Чё, нет? Ну, я так сейчас магой сразу скоро получу. Все равно. Она, ну да, на она базе будет стоять. Да. Я не знаю. По квесту ее пройдем. Согласен. Че, заканчивали, что? Я уже подбегаю, да, прочитаю. Ты где, на ком? На втором этаже? Нет, я это... За трупохранилищем. Давай, ладно, все, ты заканчивай, я это... Сейчас. А жрал считал. Морги. Да. Мать. Ты сколько поднял? Нет, вот просто в комнату вошел. Или там телепорт? Все, без свободен. Ага. Ты веселись? Там болтается со всеми, я пойду подготовлю. Отлично решили пройти сюжетку вдвоем, блять. Давай. Я на этом этапе все помню. Серьезно. Что он сейчас покажет дракона пустоты, все дела, я все это помню, реально. Я не помню дальше. Где-то после королевства фей я вообще ничего не помню. Королевство фей? Ну типа вот этот другой мир, типа. Там снеговики, там. Я и до туда особо ничего не помню. Ну, по большому счету я тоже. Вот просто город, я помню, что я несколько раз порывался ее проходить. Кстати, в суммарной... То есть в городе я был раза 3-4, как-то запомнил.
found comrade. Here I stood upon this quite good timing, by the by, because the ground here has been fast shrinking beneath my feet. Oh, but I suppose I should make a proper introduction. Zigzags the historian at your service. It is my job to record all that was and is and hopefully all that is to be. What am I doing here? Attempting to avert disaster, of course. Attempting to prevent... Tell me, friend, when I mentioned that this place is the end of time, did your heart quicken and your stomach drop? If not, they should have. Time ought to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and... That imp may be quite mad. Then we'd better appease him and have a look through the looking lens. You looked. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal. It's... The portal has become active. Fantastic. Astounding. Onward we should go. Ты его стол смотрел? Только что глянул, да. Пустые бутылки нам нужны для зелий? Да? Да? Those torches, a light! This portal active once more! It cannot... Goodness me, how right you are! There's so much to take in, I'd nearly forgotten. It is the void itself. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, though I cannot say for certain, if it is in fact every last question that ever plagues your... But why spoil the mystery? As soon as... It's not that I believe, it's that I have seen. Then, no longer than a few mere moments after you... Давай кажи, что. Пока вы остаетесь здесь, конец времен становится все ближе. К чему это, блять? Без нас дракон не полетит или что, блять? Ты зашел в портал? Да, уже тут болтаю опять, блин. Что ты заебал, блять? Ну, автоматически бот начался. Я даже хотел загрузиться, но сейв далеко. If any other being in Rivellon asked me about the details of their comings, but you are different. Of you, so please, do tell me. How did you arrive? A stone. So... It was a stone that caused the great... Not like this, no. What happened to you is unique. Never had I experienced something so... contrary to my nature. To weave something But yours has.
You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world, but source hunters. It would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater... Do you see what violence my work has... Mysteries of all time. Gaps... It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to... I see. What the void... Yes. Though I cannot explain why this Starstone is... If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these... Indeed you must. Though I may not yet understand why. It seems that you and you alone can... Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. That shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will please our most mysterious guest. Are you ready? Are you willing? Да ты заебал, блядь. Не понял. Ты не дочитал? Not but a moment ago we were hunting Source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? Так что, я не понял, You can't deny our Блядь, ладно, reaction to похуй. Starstone. There must be something to all of this, mad as it may seem. Still, it's quite a leap from finding... Так я не всосал, она записывает то, что происходит, типа, блять, как историк. Ну, или... это типа судьбы, это типа судьба, это как... Ну, Нет, ну не как историк. Типа тут все предопределено? Да, это типа судьба. Вот у меня вопрос такой был. Ну не то, что предопределено, она... Ну предопределено получается. Нет, не предопределено. Да, мы типа неизвестны, а остальное она все пишет сама. Но она видит... Блядь, нет, ты очень... Тут вариантов не было, блядь. Было. Не было. Было. Значит, я читал невнимательно, потому что прощелкивал. Прощелкивал, уже читал. Я про вариативность там нихуя не видел. Там про вариативность было только что мы, блядь, типа неизвестные. Хуета. А так она ткет сама судьбу. Ну хуй мне хп не устанавливает.
Не, блядь, гобелен это ебаный стирается. Это ж не меняет того, что случилось, она об этом просто перестает узнать или что? Типа пустота пожирает саму историю. Да, но это просто стирает знания, блядь, это ж не отменяет того, что произошло. А я так не понимаю, что это меняет. Ну тогда это должно влиять и на будущее, и настоящее. Ну вот, блядь, вот так вот оно, сука, пустота действует. В смысле, что оно не отменяет историю. Понимаешь, если отменить историю, то значит, что-то было вместо нее. Это значит, что-то не произошло, блядь. Ничего, значит, не было ничего, там был, грубо говоря, как вакуум временной. Так вакуум, она ж куски стирает. Она ж не сначала все, блядь, стерла. Вот я и говорю, что какой-то кусок истории стер, значит, в этот кусок ничего не произошло. Да, так есть. Да, значит, это должно повлиять на настоящее, нет? Может, и влияет, откуда ты знаешь. Может, и влияет. Я интересуюсь, как это дерьмо работает вообще. У них тут... Че со статуей? Иди сам ставь. Кувшины ебучие. И впадлу смотреть. Че за кувшины? Ну, явно тут кувшины надо на стихии поставить, и какая-нибудь хуйня выпадет. А, да? Ты так не думаешь? Нет. Ну, что это просто так все? Да. Ну, хуй знает. 4 кувшина, 4 таблички. Вам просто квест потом появится какой-то. Для красоты ввели 4, блять, таблички, сюда же 4 кувшина поставили, блять, и у чувака 4 стихии, да? Или сколько там у него стихий? Я думаю, не кувшины в любом случае, а что другое. If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it. Find my 4 sisters, no more than one in each of the realms of your wide world, and each by each, you'll discover how to open me. Блять, интересно, для сундука это все сексуальный подтекст какой-то имеет? Золотую чашу, ложку сам бери, блин. Продаешь все дерьмо. Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport. Off you go then. You've Starstone to find, and I've a tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you'll Cross my heart, hope to fade in the void. I honestly don't know. But ask her. If she claims it is so, but before you go, Source Hunter, a final word. Once you I hope he'll be able to help you as much as he can. Какого агента ты можешь? Это, по-моему, кошкаёб. Желтая чаша возьми, блять, я же спросил, братан. Ну, перекидывать потом тебе все равно. Взял. Просто везде лазишь, я лот вообще не собирал строго. А это ткачиха времени, она вообще богиня, нет? Она в 7 входит? Нет, я понимаю, что она вообще сама творец, блядь. Творец чего? Мир-то создали боги? Значит, ее. Она без мира существовала бы? Ну, бог кто создал. Ну, я знаю, блядь, откуда боги взялись, я вторую часть прошел. Она часть мира. Нет? Нет. Знал. И она не создает судьбу, она записывает. Если ты читаешь диалоги. Да, как я говорил, она просто историк.
lies at its heart? Why, nothing, of course. The great absence of all that even the gods cannot comprehend. It eludes us, like infinity, or the finality of tick-tocking time. И записывается... Блять, сука, у меня башка тупит, пиздец. В этом говне разбираться. I hope you begin to find this place more familiar than it may yet seem. In the ethereal threads of eternity, do I record the deeds of gods and men? Ну да. Beasts and spectral apparition, the drift of continents through changing seas, the rise and fall of empires, the shift of every grain of sand on every beach, the fall of every raindrop on, except, it seems. Да, она просто записывает историю. По крайней мере, как она говорит. Ask and I shall answer, if I can. I am the weaver of time, as I have told you. Though my existence is one that falls behind, I am but what I am, and that is task. It is the same for the Perhaps we are one and the same. Task multiplied by 2. Who has made us? I do not know. Why have they done so? Am I the beginning? And am I to be the end? Who shall say? Perhaps I am the first thing in creation. Perhaps I am creation. Perhaps I am the creator. Or maybe, alas, the answers to those questions still elude me. You and a hidden answer lies behind this veil of inscrutability, though. For the link between you and I believe that star stones will not lead you to new places of wonder only. No. They will also lead to new knowledge through the restoration of the threads of old. Oh, Hunter, I have no need for company. Like I have no need for air or appetite or affection. All and yet, I do enjoy your companionship. For you may prove to become the cure that will heal my... Quite so. Your absence, it should be an impossibility. But no matter where I do not know you, which makes you my one perennial imperfection. But perchance I may be cured of this blindness. Perchance the blemish may be undone, and time can be redeemed. I think that perhaps you can redeem time, because you create time. Indeed, you have set in motion an event. I know that no longer I did weave. I sat here at the end of time and watched on as the void frays the fabric of time like a terrified god that fears the offspring of his own creation. But suddenly there was you. You who stirred the life within the stones. These stones, children of stars. New threads emerged, and I began to weave anew. Starstone gives me new strands to break. These starstones, please, seek them so that time may yet be mended. Please, for the sake of all that lives and all that loves, seek them so that the void may yet what it is but a seed bereft of sun and water. What it could be, I reside in another realm altogether. But ever since the end of time appeared in these deep dark skies, I materialized here, as if forced to watch the one thing that is unwatchable, unendurable. Good to see you on the shelter plane. A home away from home, is it not? Like the imp said to the ballista operator, shoot! Wouldn't it just? Would that I had a Starstone sightseeing just like yourselves. Starstones are curiously absent from history, both in from what I can gather, though, they were once cherished by devious sorcerers whose reign ended long ago. The stones are therefore most likely to be found in the ancient ruins, caves,
The lairs of long-forgotten evils. Those are the dens you should frequent. 2 more pieces of advice. Neither do I, but the mere fact that activated Starstone has set the Weaver of Time weaving again more than implies that this in turn more than implies that you are the Void's natural enemy, for it is you who is setting new events in motion. You who is handing the Weaver new threads. And that which she is weaving is... We may not understand the how yet, but our aim is clear. We shall save creation from the grip of the void. И говоря, нам надо спасти, он подразумевает то, что тут сидеть на жопе будет, а мы, блядь, будем ходить все делать. Отличные мы. Он же сказал, что будет изучать. Тимплей. Он будет изучать и помогать нам информацией. Кто-то эта командюшка напоминает мне какую-то командюшку, блядь. Нам хату уже открыли? Какую хату? А, нет. Ну, что-то база какая должна быть. And even then I'll be... But of course I have a price to pay for something that is priceless. It is my duty to record all... So, gather those starstones so that lonesome observing the frontier of creation, surfing the vibrant... Well, yes, actually. I don't mean to complain, but perhaps you can imagine the profound pleasure it is to have made the Weaver's acquaintance after all these years. I can hardly wait to pick her brain about the great back... Так, ну вроде все. Здесь у нас порталов тут нет. Вроде нет. Я осмотрелся. Может, по этим табличкам магии ебануть надо, не? А, потом разберем еще все, возвращаться будем. Я ухожу. Давай. Ладно, телепорт просто заюзать. Так. Берите отряд, прежде чем идти дальше. Зайди в портал. Сейчас. А, похуй, подойду сам. Так. Я тут. Да, погнали этим. Работу дадим морякам. Поговорить хочет. I can't even smell the sea air. I'll tell you who you are. Source hunters, members of the most esteemed order in Rivellon. Here to find out and grind out every last speck of dark magic in the realm. There, the enigma is solved. What are you? You think I'm... No, comrade. You can keep the honor. I just hope this fancy of yours doesn't interfere with your real job. Or have you forgotten? Ты заебал прощелкивать. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzags, let us turn to the business at hand.
starstone. And I'll be delighted to give it. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief starstones are the flies It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the plight of dying time That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, the advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometime that's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. Fish in the sea, but I've got the foulest of the lot on my hands. Before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I see Я помню, куда он ее дел. misplaced it. Don't worry though. Я помню, куда он ее дел. Ведь там эти ебаные моряки. И на том причале? Пирамиду он тебе дал? Не знаю. Ты говорил, скорее всего, тебе. У тебя. У меня нету. У меня тоже нет. Подруги твои, нет? Нету. Диалог ты вел, он должен был тебе кинуть. А, да, вот вижу. Speaking of youthful gore, that loopy legionnaire really thinks that orky charm loves him. I wouldn't let an Orwig 500 yards of my loving nature. Ты ее можешь взять, пирамиду? Ну, я ее взял. Вторую я имею в виду. Ну, вторую, ты телепортишься ко второй, берешь вторую. А, ну... А, ты ее взял уже? Ну, я вот телепортнулся, и тут баба в ванной, я ж помню. Я даже помню эту тему. Так, диалог сейчас. Хочешь, присоединяйся. Давай. Скажешь, когда перематывать. Пришлось уходить сюда ужасного белого котяру. Да. Тут без шансов. Ни тебе, ни мне. 7. Тащи пирамиду сюда, на пристань. Кинем сундук, откроем. Который с веревкой. Have you found us a job yet? We'll take anything. Really? Блин, а ты бы победил. Я уже 4 раза выиграл. Что? Не, как же, о, 5-й раз победил. The fabulous 5, eh? That sounds like just the right opportunity for 3 brawny buccaneers like us. We'll go right away. О, нихера себе, мне даже ачивку дал, я что, этот квест не делал? Speaking of youthful gore, that loopy legionnaire really thinks that orky charm loves him. I wouldn't let an Orwig 500 yards of my loving А мы их трупы потом найдем где-нибудь, блять. А ты тэпнуться не можешь просто? Ну, пирамида-то у меня. А, ну на да, пристань. Сейчас, да. Где телепорты? Глазик с пирамидкой. Это, блять? Не вижу глазик с пирамидкой. Рядом с картой. Справа. Ниже. Ага. Как этих называют челов, блять? Масоны, да? Ага. На пристань. Да, ко мне. Не туда, а ниже. Привяжи бабу к себе. Я не могу. Ты распределяешь. Ну, сейчас-то... Нет, ты должен... Точно.
Ты привязываешь героев. Как хост. Ты хочешь сделать? Закинь пирамиду и за веревку. Точно. Точно. Я просто не видел, что веревка тут. Тоже 4 пирамиды будет. А дальше нельзя кинуть? Еще кину дальше. Дядь. О, магия, да? Что, есть что-то прикольное? Да, какое-то колечко синее выпало. Да, по-моему, 4. Да. Потом может быть классные комбы, я помню, делать с этими пирамидками. Тут перемещение на них. Я не помню, тут есть вообще телепорт во второй части союзников. Блять, вот это под мостом люк, он из какого-то дома ведет, насколько я помню. Сундуком. Или можешь закинуть, слышь? Ты можешь закинуть? Сейчас попробуем. Ну-ка вот попробуй привяжи ее к себе. Я не могу двигать. Ты ее можешь привязать. Я не могу тебе ее привязать. Не привязана к тебе. Я себя тут двигать ёпарас, это я понял как. Это выбор через выбор персонажей надо вот так вот сделать. Все. Ага. А нахуй мне она нужна? Просто чтобы она за мной не таскалась по ловушкам по всяким. Давай ко мне сейчас. Я тебе пирамиду перекину в инвентарь. Телепортируйся на... Угу. По-моему, чел тут троху будет. Ты ящики смотрел? Да. Завал. Слышь? Есть? Кетки нет у нас? Нет. А скрафтить мы не можем? Потом посмотрим. Надо запомнить. Я вот так и думал. Да похуй. Ведь. Крыска, стой. Давай-ка я лучше. Просто можно сдвинуть. Ну давай, сдвигай. Вода есть. Нахуй это делаешь? Интересно, ну что будет? Ипс. Я же сказал. С одной бочки? Думаю, пока не особо жирные. Так а предыдущий нас не убил. Я тебе перекинул эту? Нет. Все. Перекинул. Это перекинул. Меня в игру прыгало скинь. А, ты не в игре?
Но мы все сдохли, и меня выкинуло меню. Ага. Интересно, если был Iron Man, мы бы такими же разъебаями тут были. Две пирамиды у тебя. Не одно? Да ёб твою мать. А чё, блять? А. Ловушка. А у кого у нас обнаружение? У меня, но оно у меня еще не качано. Бесполезный кусок. Да стреляй в бочки. Лутаются. Молодец. Изи. Блять, я сдох? Да. А какого хуя? На ходу, блин, дамажит. Кайф. Да. Я не дурак, я проверяю механики. Механики. Очевидно. Пирамидники. Блять. Иди нахуй. Все проверяешь? Да. Я спал 2 часа и в пизду. Знаешь, чтобы расчеты были... Ну, эксперимент был удачным, блять. Его ж надо сравнивать. Блин, хочу спецстрелу разные попытки. А нахуй тебе спецстрелу? Ты в огненную можешь выстрелить. Да не, она просто залита маслом. А это масляное? Так можно масло выкинуть просто. И пройти там. Ловушка-то она невидимая, но она же не все загораживает. Масло слишком тяжелое для меня. Не хватает силы. Так, короче, она где-то, блядь, с края. Может, все-таки спецстрелу потратишь? Нет, не надо. Ну, давай. А магии нет никаких у нас? Да, давай спецстрелу. Слушай, а хотя по идее я действительно, ну-ка. Может, она не будет так взрываться? Мощно, если... Так там можно. Не надо было ничего тратить. Sweet relief. Так, тут какая-то огненная хуйня. Сохранился? Да. Надо пиздить. Второй уровень нормально. Но выглядит внушительно. Скелет с огнеметом. Обычно скелет с огнеметом. Что тебя именно удивляет? Огнемет, блять, это сороковник какой-то. Там огнемет еще под стволом, блять, штык нахуй. Длиннее, чем огнемет. По-моему, это граната будет, кстати, а не огнемет. Блять, он называется скелет огневик. Огневик, а не огнеметчик. Давай. Сейчас проверим. Так. Ты хочешь? Я вижу. Развлекайся.
Хуяк. Хорошо. Скоро узнаем, очевидно. Парение. По-моему, все-таки огнеметчик. Но, по-моему, он будет с этими, блядь, углями стрелять, нет? Думал, он просто будет хуячить огнем. Как любой нормальный огнеметчик. Ты ствол видишь? Seven, aid me. 80%, здравствуйте. 2 раза по 80. Неудачно. Можно XCOM 3 не ждать просто. Так, что у него за скиллы-то вообще есть? Это тоже нокдауны всякие. Она по своим ебашит? Да. Здесь же полный Fire. Сколько я помню. Тем противником написано. Угу. Но это не, это мы от взрыва скелета продали, то есть нормально. Хильни ее только. Ее, блять? Ага. Сейчас скелеты будут ходить. 65, нет. Ну нахуй. Вот как надо стрелять из лука, дядь. Ну, как надо мечом рубить, взять. Я хотя бы еще хилю. А себя она не может этой хуйней хилить, окей. Ноги какие-нибудь есть? Спецстрелы. Так, ты живой? Подруги хуёво. Ну, подруги хуёво, но я не простреливаю этого скелета. Ну, ближний, ты чел на меня должен сагриться, я ее увел под лучник специально. Давай, так. Нормально. I needed that. Смотри-ка, блять. 2 раза попал. Seven, call me home. Я срочно хилить. Не, 2 хода горения еще будет. Ну, я про это и говорю. Зелье можно уйти за ночь. Ну. On the man. Живет. Надеюсь, остальные будут, когда находиться с уровнем, равным нашему. Да. Without aid, I will expire soon. Я охуел. My life is ebbing away. Так, блядь, а где тут? Угу.
Нихуя себе, на 15%. Так. Бля, мне, кстати, а тебе дали очки эти? Сила, ловкость на левелап? Нет. Они не каждый уровень даются. Окей. По-моему, баг это. Нет. Они не каждый уровень, по-моему, даются. Просто у нас светился левелап, потом, когда бой закончился, он перестал светиться. Я думал, что Нет, баг. он не перестал светиться, самозаюзали очки и, блять, поэтому он перестал светиться. Ты что, тоже уже качал? Нет, я говорю. Когда бой закончился, он перестал светиться. Нет, у меня он светился, блять. Я заюзал очки, он перестал светиться. Так. Возможно, я в инвентарь зашел. Способности. О, кайф. Так, блок щитом, блядь. Кинуть блока щитом, а что это хуйня дает вообще? Блок это вообще заеваете урон или что? Да, полностью. Есть к уровню, блядь. Бля, чел, ты мне забил навыки, алё. It's easy enough to gain new strength when one is carrying an entire team on one's shoulders. The team hardly enjoys being... У нас книг никаких нет обучающих? Нет. Тогда я щит качаю. Навыки все равно не, блять, нет навыков. Жалко, кирки нет. Да, вернемся? Ты уже запомнишь? На карте отметку потом поставь. Опа. Ой-ой-ой. А мы сохранились? Хиллер-то наш. В смысле хиллер?
прямом. Да. Нет, немножечко. Сейвер ты наш, блять. Ага. Я заранее накину хил подруге. Еще КДшки чуть проходят. Погнали. Блять, он ходит. Именно ходит, да? У него есть ноги, он не боится ими воспользоваться. Шутки про Панина еще актуальны, блять. На ней хилка прошла. Ну похуй, у меня КД. Она отхилилась, главное. Так, а сколько тут надо? 4 очка, блять. Не хватает очков, получается. Значит, он походит. Нормально ему прокнул первый ход. Блин, мне нельзя иногда он накидывать. Ну, подруга своим скиллом его роняла. Ну, сейчас узнаем, что будет. О, Маля. Я не хочу узнавать на себе. А, он тогда тоже походил. Это огнеметчик Баффер, здравствуйте. Да. Ну, меня пока устраивает. Серьезно, один шажок, блядь, сделал. Потину. Делать. Так. Хиль бабу. Чем мне ее хилить? Тем, что потратил до битвы. Я до битвы я резнул 1/5. Так, а сколько у нее тут? Стречка можно въебать, да? Пока у нас лучник бесполезный только, нет? Вообще-то нет. Вообще-то нет, и промах, блять. Ну, а до этого попадания были. Наверное, не надо ее, блять, подставлять под взрыв. Да. Это называется 1/5, да? А сколько это? Подожди, давай я попробую из этой, из тени ебануть. А твой тень нет. Пойдешь? Чё ты попал? И нахуй это, блять, делать было? Какая разница? Но он в ебенях. У меня 2 чела ближнего боя. Но он подойдет, он, господи. Смотри, кепи задавать будут. Я-то жду, ставим. Как раз таки вот, и убить бы его, когда рядом скелеты другие, чтобы он их подорвал. Кажется ли у него сигара во рту? Тебе кажется, нет. Такой А, да, есть, да. Тебе с этого ракурса видно. Изи. А до этого не достало? Нет? До кого? До большого. Не, я не хочу, чтобы он взорвался.
Может застрелить его. Такие баф, суперсила, баф и промах, блять. Кстати, тебе в этот раз урона меньше. А, ты в воде. Ага. Стихии не предусмотрели, они же святым уроном не предусмотрели, понимаю. Что там качал ему? Каждое последующее, блять, улучшение больше очков стоит. Да. Everything we do seems to fortify your abilities. I suppose your example has inspired me to reach heights I never before envisioned. There's no experience to be won from pet. Сохранись. Ахилли ее, сохранись, блин. КД слышал, такая тема бывает? Ну, у тебя ж не КД, ты ж Careful, видишь. comrade. I think I sense a sorcerer in yonder shadows. Сейчас уже нет. А дальше что там? Дальше пещера идет. Ладно, погнали бой сделаем. Какой-то подъем, блять. Куда эти твари вообще? Гуляют тут? Все в порядке. Они пахнут истоком, блять. Чего ты взял? То, что он скелет, и то, что он горит синим, это еще не значит, что он... Это Я стока. хочу Это его... дискриминация. Я хочу его убить, а это значит, что он, блять, махосток. Это так работает, нет? Лучше то иногда он работает. И топор. Ты сказал мега лучник. Кстати, одного я нокнул. Ну что поделать, да? Ну, а это уже не я. Это уже подруга. К ней претензии. Нахуй. Надо себя так возможность Кстати, он, кстати, довольно жесткий. Сколько уже ебете его? Его ебет. Все, не, просто забавно. У меня хп у него больше нарисовано, чем... 93, серьезно? Давай, чувак, я в тебя верю. Что это? Повышает урон рукопашных атак.
И заебал. Перед самоубийц. Понимаю. Одного раза ему просто было мало. Кайфанул. Он от этого кайфует, реально. Бесит, блять, мисклик. Юка, блядь. That feels better already. 24 поглощено 10, это, блять, то есть 34 наносит? Или 24 поглощено 10, он 14 наносит? Не, я думаю, это 14 наносит. А как-то можно, блять, цифры перевести в поебучий? Так, у этого вообще 59. 39 нанес. Сколько у него хп, посмотри, по числу? Не знаю, как посмотреть. Правой кнопкой тыкни. Осмотреть. 20 из 94. Ну, значит, это красными чистую уронку нанес. Все приходится самому делать. Истинный стрелок. An invigorating fight that was. And what a killing blow you delivered. Cheers. Yes, I handled myself like the best of the best. Эх, как хотелось первый вариант нажать. No need for false modesty where none is needed. You're a born source hunter, and that's a fact. Так, мы переходим уже это в сарказм, да? Я правильно понимаю? Ну, дубинку. I don't have the right tool for mining. Опа. Навеселись. Сохранился, надеюсь, после боя? Да. Вижу. А, это, блядь, это камикадзе же. Да. Изи. Изи. Пока горит, погнали назад. Посмотрим, куда другой путь. Я не вел. Так он не сюда, он туда. Вот лестница. А, да? О, нихера себе, это какое-то подземелье. Ладно, сюда потом зайдем. Или сейчас будем смотреть. Давай сейчас. Так. Так. Without aid, I think spine soon. Там кнопочку нажать надо. Угу. Бля, какая хуёвый без роки, блядь. Просто пропусти, я их убью. А, погнали вниз тогда, смотрим до конца. Дальше. А наверх уже потом поднимемся. Там, небось, выход какой-то будет. Подожди, а как мы вообще сюда попали? Через люк. Мост? У тебя память как у рыбки гуппи, я смотрю, да? Я сказал, я спал 2 часа, ты заебал, блядь. Я повторяю это каждые пару минут у рога. И у кого память хуёвая? Слушай, Дашка звонит. Блядь, слышь, я вышел. А я спустил.
You see a shady-looking figure catching coins of Собственно, ладно, давай закругляться на сегодня. the well overhead. Блин, это идеал, конечно, но сейф. Не, ну не, вот тут договаривать. What cash he can find Не срочно. into the many pockets of his shabby garb. Отвяжи от меня подругу, сейчас заберу. Друг мой. Как заберешь его, кстати? So absorbed is he in his coin hoarding that at first he doesn't notice your presence. Suddenly, though, he pauses, looks up, and quick as a cat its talons, readies 2 daggers. Your friendly tone of voice has immediate effect. The man quickly relaxes his aggressive stance, sheathes his weapons, and pulls a quill and a scrap of parchment out of mute. Can't speak. You look professional. You the source hunter the wizard asked for? Excitedly, the man turns over the scrap and pens a few more lines. Name's Woolgraf. I admire you. No hero like Source Hunter. Sourcil dead end. Please let me join you. Woolgraf nods enthusiastically and pulls a couple of ripped parchment pieces out from his vestments. Hastily, he covers them with words and pushes them in your... Been mute since I was a kid. Sorcerers took my voice. People think I'm stupid. Get money, food where I can. Steal if I must. Not from poor folks. I'm a good sneak, good fighter, good with logs. See things you don't. Want to help you. I'm useful. Want to catch sorcerers. Make them pay. Please. Я буду звать его Вонючка. Woolgraf eagerly catches your gaze with the best puppy eyes imitation he can muster. Блять. Серьезно, мне дают человека-пса? I could use someone with your specific type of expertise. Consider yourself hired. Что там кнопку нажмешь? Ел. Be welcome, Woolgraf. Riches await. Woolgraf smiles and shakes your hand in thanks. With a gesture of the arm. Ну все, получается. Сейф. Завтра можем продолжить исследование. О, смотрела сколько? Ну, давай договоримся заранее. 7 часов. Хорошо, это по-моему 7, а по-вашему 4. 4. Можно, давай. Все, договорились.